Thank you.
Φωτίζει προσωπικότητες, έργα και αξίες που ξεπερνούν σύνορα και εποχές. Ο Who is Who International Academy and Awards είναι ένας διεθνής οργανισμός πολιτισμού, ενότητας και παγκόσμιας φιλίας. Ένας οργανισμός ηνωμένων ανθρώπων οι οποίοι με ήθος, αριστεία και ανθρωπιά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στον κόσμο. Το 2025 αποτελεί χρονιά ορόσημο. Ο οργανισμός συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια διαδρομής με πάνω από 120 διεθνείς βραβεύσεις, 25.000 βιογραφίες σημαντικών Ελλήνων και Ελληνίδων και πολυσήμαντες συνεργασίες σε όλο τον πλανήτη. Απόψε λοιπόν τιμούμε προσωπικότητες που ηγούνται με το ήθος τους. Το βραβείο έπαθλο Ινίωκος είναι ο δικός μας τρόπος να αναγνωρίσουμε εκείνους που οδηγούν με αξίες, έμπνευση και προσφορά. Και το σημαντικότερο, η απόψινή βραδιά έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση κοινωνικών δράσεων με στόχο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Μια πράξη καρδιάς που δίνει ουσία στη λάμψη. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά θα καλέσω εδώ στο βήμα την Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Χουεσκού, την κυρία Βίκη Παπαγεωργοπούλου. Και εντωμεταξύ θα περάσω και στο αγγλικό κείμενο για τους μη ελληνόφωνους προσκεκλημένους μας. Ladies and gentlemen, good evening. We welcome you to Nicosia in the heart of the Mediterranean for an evening that unites recognition with giving. Tonight, the charity gala of the International Awards by Who is Who Cyprus 2025 shines a spotlight on individuals' achievements and values that transcend borders and eras. The Who is Who International Academy and Awards is an international organization of culture, unity, and global friendship. An organization of united people who, through integrity, excellence, and humanity, leave their own mark on the world. The year 2025 is a milestone. The organization celebrates 20 years of presence with over 120 international awards, 25,000 biographies of prominent Greeks, and significant collaborations around the globe. Tonight, we honor individuals who lead with their integrity. The Iniokos Award is our way of recognizing those who lead with values, inspiration, and service. And most importantly, tonight's event carries a charitable purpose. A portion of the proceeds will support social initiatives aimed at assisting vulnerable groups. A heartfelt act that gives meaning to the evening's sparkle. Ladies and gentlemen, it is with great honor that I now invite to the stage the Vice President of the Who is Who organization, Mrs. Viki Papageorgopoulou. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, με βαθιά συγκίνηση και τιμή σας καλωσορίζω στη φιλόξενη Λευκοσία, στη γη της Κύπρου, έναν τόπο που κοβαλά στην καρδιά του ιστορία, πίστη και αντοχή. Η Κύπρος δεν είναι απλώς ένας σταθμός για τον οργανισμό μας, είναι ένα σύμβολο. Είναι ένας τόπος που ξέρει να σηκώνεται, να μάχεται και να προσφέρει. Ένας λαός που ξέρει από αξιοπρέπεια και από φως, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Εδώ στην Κύπρο, λοιπόν, επιλέξαμε να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του Χουεσκού, ενός θεσμού που τιμά την αριστεία, αλλά πάντα με πυξίδα την ανθρωπιά. Περισσότερο από ποτέ, απόψε νιώθουμε πως η αποστολή μας αγγίζει κάτι μεγαλύτερο από τα βραβεία. Απόψε, με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία, στηρίζουμε εκείνους που χρειάζονται δίπλα τους μία πράξη φροντίδας. Μέρος των εισόδων, λοιπόν, θα διατεθεί για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη βράβευση. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς τους εξαιρετικούς βραβευθέντες που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να είναι απόψε μαζί μας. Είναι η τιμή μας που προσωπικότητες τέτοιου βεληνικού συμμετέχουν στην αποστολή του οργανισμού μας
και μοιράζονται τις αξίες μας. Η παρουσία τους ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του θεσμού και προσδίδει κύρος στη σημερινή τελετή. Και πάνω απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την Κύπρο για την αγκαλιά της, την αντοχή της, την ψυχή της. Είναι τιμή μας να στεκόμαστε εδώ. Καλή σας βραδιά και ας είναι το φως αυτής της εκδήλωσης, φως που φτάνει παντού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for being over here tonight. Ευχαριστούμε πολύ την Αντιπρόεδρο. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσει η απονομή των Διεθνών Βραβείων Who. Να καλωσορίσουμε και τον έντιμο Υπουργό Υγείας που μόλις προσήλθε εδώ μαζί μας, σε κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Καλώς ορίσατε. Βραβεύουμε λοιπόν σήμερα προσωπικότητες που οδηγούν με γνώση, όραμα και ήθος. Ανθρώπους που με την πορεία τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Ladies and gentlemen, the moment has come to kick off the presentation of the Who is Who International Awards. We honor individuals who lead with knowledge, vision and integrity. People whose journeys serve as a source of inspiration for all of us. Ο Δόκτωρ Σημεών Κασιανίδης είναι ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ομίλου Hyperion Systems Engineering, παγκόσμιος ηγέτης σε τεχνολογικές και μηχανολογικές λύσεις για τους τομείς ενέργειας, χημικών και υδρογονανθράκων. Με διεθνή εμπειρία άνω των 30 ετών έχει καθορίσει την πορεία του ομίλου και έχει ενισχύσει το βιομηχανικό και καινοτόμο οικοσύστημα της Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Imperial College of London και πτυχίου από το MIT. Παρακαλούμε θερμά τον Δόκτωρα Κασιανίδη να προσέλθει εδώ κοντά μας για την απονομή. Θα καλέσουμε και τον πρόεδρο του Who is Who Organization, τον κύριο Δημήτρη Γκόρη, για την απονομή. Honorable guests, dear colleagues and friends, I am honored to receive this distinction, the Who is Who Cyprus Award for World Eminent Man of High Technology and Engineering. Throughout my career, I have believed that technology driven by vision and collaboration can create lasting value for industry, society, and the future. And I remain inspired by what lies ahead. In founding Hyperion, and through our work across the world, I have witnessed firsthand how innovation, collaboration, and leadership can help shape a more sustainable and connected future. I'm particularly proud of the contribution we have made towards Cyprus' strategic energy transformation, a journey that continues. No success is ever the result of one person alone. I extend my deepest thanks to my colleagues, partners, and above all, my family, for their unwavering support throughout the years. I accept this award not only as a recognition of what we have achieved, but as an inspiration for what we can still accomplish together. Thank you. Η Δόκτωρ Άντζη Τριανταφύλου, πρωτοπόρος στην ενζυμική τεχνολογία και την καινοτομία στα τρόφιμα, έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ιδρύτρια και επιστημονική ηγέτιδα, συνιδρύτρια της OCLI-AP και βραβευμένη με το βραβείο Acclaimed, συνεχίζει να ενώνει την επιστήμη με τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματικότητα. Παρακαλούμε θερμά την Δόκτωρα Τριανταφύλου να προσέλθει εδώ στη σκηνή, καθώς και την Αντιπρόεδρο για να απονέμει το βραβείο.
fantastic gathering, and I want to thank the organizers also for drawing attention to food, which is my main area. Food is perceived as something different in various ways from different people. Some think that it is a traditional, empirical product, pure and more like a simple thing to produce. Others think of food like it is an over-processed material, a bit technical, perhaps not that friendly, human-friendly. In any way, this is a complex matter, and in any way we need to secure the good supply chain for food, giving people innovative, tasty, healthy, sustainable foods and drinks. Because we have challenges, there is a rapidly increasing global population, healthy issues, obesity and other diet and lifestyle related diseases. We have the planet and climate crisis that we need to take care of. We need to produce with as small impact on the environment as possible when it comes to agriculture and food manufacture. So biotechnology is an excellent tool that gives us space for developing tasty and foods and valorize raw materials in a unique way. So examples of that is, for example, the transformation of the traditional rolled oats into a plant dairy range, as we have done, that is functional, healthy, tasty, versatile, by means of dedicated enzyme technology. Another good example is the production of good quality protein, high quality protein for feed and food by precision fermentation, for example. So there are lots of ways for science to make our lives much better in all ways. And I would be happy to chat more with you at the end if you're around. So thank you very much for this fantastic Συγχαρητήρια και να περάσουμε στην επόμενη βράβευση. Dr. Mark McLellan bridges two rare words. And he's got a title here, as you can see, Medicine and Financial Advisory. With years of experience as an orthodontist and founder of Macro Wealth Management, he has contributed to the prosperity of hundreds of healthcare professionals. A true visionary who invests not only in capital, but in human lives. Please, will you join me on stage και να καλέσω και τον πρόεδρο του Χρυσού, τον κύριο Γόρη, για την απονομή. Well, thank you so much for that nice introduction. 99% of the people who meet me initially will call me Mark. But my name's not Mark, it's not Martin, it's not Marty, it's just plain old Mart. And
one way to remember that is I'm just one S short of smart, so I'm almost smart. So I'm not quite sure what my parents were thinking. I was born in Germany, so maybe they're like doing a little schnapps or some beer when they named me, but I'm sure they're very proud to be with me, to recognize this great award, and they're not with us, but that's okay. But I can say with a high level of confidence that the reason I'm here tonight is because of the continent of Africa. I was a university student many years ago, and I did a mission project to Kenya, and we did over a 2,000-mile journey across the country, treating thousands of patients, dental patients, and they've never even seen a dentist before. And I really didn't know what dentistry was at the time. But that experience pushed me into the health professions. And when I saw the people's faces and how grateful they were, that's the time that I felt that I wanted to be of service for my career. And that's when I entered dentistry. And even after that experience in Kenya, I went to Guatemala for another mission project, and then off to the Amazon rainforest in Peru for another mission project. And those are life-changing experiences that I think everybody should experience if they have the opportunity to do so. So after I finished those trips, I went on to Northwestern Dental School, where I met my amazing wife, who's with me tonight. And we have 2 wonderful children. And after Northwestern, I went off to University of Michigan for my specialty program. And finished up there and became a business owner. Now, doctors are not really trained on how to run a business. As a dentist, I'm almost a doctor. I'm not a real doctor, I'm just a dentist, but that's okay. But we're not trained on how to do these things or manage money. And I was fortunate that somebody introduced me to an individual that changed my life, and he helped me sort of bridge that struggle. And from that time, he and I partnered up and started our own company to help people, to help my fellow colleagues, and never in a million years did I expect to assist my friends and colleagues on the financial side when I'm actually a doctor. But it's a unique dynamic, and I call myself kind of a mutt. I do multiple things at one time, but that's okay. Then how I got here, some of you know Dustin Plantal. He was the one who introduced me to this great group. And he and I went on an expedition to Egypt with Robert Edward Grant, and Dustin and I co-authored a book with Joe Foster on how to survive and thrive, and the proceeds of that book go to the Children's Hospital in Uganda. So a lot of what I've done through my life is you put Uganda together with Egypt and Kenya. I don't think there's any coincidences. I really believe we're here for a reason. And I think that the future is very bright in that respect. And to finish up, one of my mantras in life is to be curious without regrets. I think curiosity is a great part of success. I think everybody in this room, if they weren't curious, they would not be as successful as they are. But of course, with curiosity comes challenges. But don't be discouraged, of course, because with those problems, you move on to the next thing and you become better for it. So I thank you so much for this reward. In Swahili, they say asante. Asante is thank you. And I'll leave you with one final little message. It's probably more important than anything what I just said, but it may actually save your life. So I'm a dentist, right? So in dental school, we say, only floss the teeth you want to keep, okay? And I was a little upset actually when I got into our room yesterday, and I looked at our little dental kit here. There's no floss in this thing. It was just a toothbrush and toothpaste. Like, flossing is more important than brushing. And it's been shown, the research shows, that the incidence, of having gum disease leads potentially to heart diseases, Alzheimer's. So make sure you floss tonight. If you need any instructions on how to do it, I'd be more than happy to help you. And thank you so much. Θα περάσουμε λοιπόν στη τέταρτη παράδοση. Mr. Max Zami, Mayor of Tax Peaks.
and I hope my accent, my pronunciation is correct, and Vice President of the Eastern region of Malta, is a distinguished leader with extensive experience in public administration, sports, and social contribution. He also serves as Vice President of the charitable organization of ALS Malta, actively supporting patients with neurological conditions. His presence here tonight is a true honor for all of us. Mr. Max Zavid, you're kindly requested to come and join me on stage. Θα προσκαλέσω και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό, για την απονομή. Good evening, everyone. I wasn't expecting a speech tonight, so I just would like to thank you all. First of all, Miss Olga, Dame Olga, and practically Who's Who International, who basically gathered us all together from all across the globe. Of course, tonight, it's not a matter where we're coming from, what have we done in our lives, how have we impacted the citizens or any other individuals, but the most important thing is unity. What are we doing, both on an individual level and on a group level, to the different lives that we encounter? How are we affecting the people? How our decisions are making progress across the world? I mean, I have traveled all across the globe. I have had also different speeches at the United Nations at the global level. The main reason was discussing sustainable development goals, which is crucial in the future that we live in. I mean, obtaining different goals that make a difference and an impact to our own lives. But the most important thing is what we can do together here. It's all about networking. It's all about giving our thoughts and our participation in all positive changes that we can do in our lives. So thank you all for keeping us together tonight, and let's see how we can change this world together. Thank you. Ευχαριστούμε και εσάς πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα σας ξανακαλέσουμε. Σας αποδεσμεύουμε για την ώρα, θα σας ξανακαλέσουμε. Θα ακούσουμε μετά τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη απονομή. Η κυρία Ελίνα Κρητικού, συνειδήτρια του Eki Studio Architects, διακρίνεται για την υψηλή αισθητική, τη βιωματική αρχιτεκτονική και τη διεθνή αναγνώριση. Βραβευμένη ως μία από τις πιο επιδραστικές νέες αρχιτέκτονες στην Ευρώπη, συνδυάζει καλλιτεχνικό όραμα και κοινωνική ευθύνη σε κάθε της έργο. Και είναι ήδη κοντά μας. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε κυρία Κρητικού. Όπως η κυρία Παπαδηλωτή, για να κάνει την απονομή. A big thank you for the award. It's a real honor to be awarded with as a woman in architecture. You know, it's not easy to be a woman in architecture because you have to be a mom, you have to be a professional, you have to be creative, you have so many tasks. But it's so rewarding when you see your intention and your designs in life. When you really think about how you can improve people's life, how you can design not for the ego,
of the architect, but actually for making a positive impact in people's lives. So as architects, I feel this responsibility that we create spaces for other people to interact. So we really need to be sensitive, we really need to understand the needs of each community, design based on the context, even the history, the tradition of the space where it's designed for, the people that they will use it, but at the same time have the innovation and also all the technology to support so everything can be more sustainable and more resilient. So I really hope that we can inspire more architects, more people to think sensitive and have the intention of creating better spaces rather than just beautiful spaces. Thank you very much. Ο κύριος Οδυσσέας Μελικίδης είναι ένας σύγχρονος επιχειρηματικός ηγέτης με διεθνές όραμα. Ο κύριος Μελικίδης, γεννημένος στην Τυφλίδα και μόνιμος κάτοικος Κύπρου τα τελευταία 25 χρόνια, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της M-Target Group, εταιρείας παροχής συμβουλευτικών και εταιρικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 2014. Είναι μέλος του British Computer Society, της Ένωσης Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου και της Ένωσης ΦΠΑ Κύπρου, ενώ έχει διετελέσει και πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Λιμεσού. Το 2022 τιμήθηκε με τον τίτλο New Leader of Tomorrow από το Trans-Montana Forum στις Βρυξέλλες, αναγνώριση της οραματικής του ηγεσίας και της διεθνούς του απήχησης. Παρακαλείτε ο κύριος Μελικίδης να προσέλθει εδώ κοντά μας στη σκηνή. Θα σας επίσης και ο πρόεδρος του Οργανισμού και Αλληλεγγύη. Και να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση και το πολύ ωραίο αγαλματίδιο το οποίο θα προσφέρει το γραφείο μου από αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Περάμε γρήγορα στην επόμενη απονομή, η κυρία Ισαβέλα Κορελίδου Ευρυπίδου. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος της GFCS Global, μιας πολυβραβευμένης διεθνούς εταιρείας παροχής εταιρικών και νομικών υπηρεσιών με παρουσία σε περισσότερες από 70 δικαιοδοσίες παγκοσμίως. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην ρυθμιστική συμμόρφωση, την εταιρική στρατηγική και τις διεθνείς αδειοδοτήσεις, ηγείται μιας εξειδικευμένης ομάδας επαγγελματιών που προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε τομείς όπως Forex, τα κρυπτονομίσματα, blockchain τεχνολογία, gaming και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Υπό την ηγεσία της, η GFC Global έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σύνθετες διεθνείς αγορές με σταθερή δέσμευση στην αριστεία, καινοτομία και στις πελατοκεντρικές λύσεις. Είναι ήδη μαζί μας εδώ, παρά τη σκηνή, η κυρία Πεπίνου, παρακαλώ, ελάτε κοντά μας, και η κυρία Παπαγεωργοπούλου για την επόμενη. Dear friends, good evening. It is a true honor to be recognized as a world woman leader of high quality financial services.
This award is not only a personal milestone from my side, but it's also a reflection of the incredible team and vision behind every achievement. In today's fast-evolving financial landscape, quality and trust are the more important than ever. As women in leadership, we are not only breaking barriers, we are setting new standards. We are proving that integrity, innovation, and empathy are powerful forces in shaping global finance. I stand here today committed to championing transparency, regulatory excellence, and client empowerment, not just in a region, but across borders. Let us continue to lead with purpose, inspire others through action, and create inclusive financial systems that elevate individuals and industries alike. Thank you for this recognition. I share it with every woman worldwide, building, leading, and redefining the future of finance. And also, all women, of course, all our international group in the GPTFC Global, my family, of course, and my kids. Thank you so much. Πάμε να δούμε για την 8η βράβευση απόψε. Ο Χρήστος Κλήτου είναι διακεκριμένος αρχιτέκτονας, γνωστός για το δημιουργικό του όραμα και την ικανότητά του να μετατρέπει το χώρο σε εμπειρία. Μ' αρέσει όταν υπάρχει κερκίδα και χειροκροτείται παρεμπιπτόντως. Έχει σχεδιάσει σημαντικά έργα στην Κύπρο και την Ελλάδα με έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Έχει τιμηθεί με το European Poverty Award στο Λονδίνο το 2023 και το 2024 για έργα μεγάλης κλίμακας. Παρακαλούμε τον κύριο Χρήστο να προσέλθει στη σκηνή για την απονομή. Και ποιος από τους δύο θέλει να έρθει εδώ κοντά, ο πρόεδρος, με σειρά σου. Ελάτε κοντά. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, μέλη της Επιτροπής, με μεγάλη συγκίνηση παραλαμβάνω απόψε αυτή τη διάκριση. Είναι τιμή αλλά και υπενθύμηση της ευθύνης που έχουμε ως αρχιτέκτονες να δημιουργούμε χώρους που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, που σέβονται το περιβάλλον και διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική μας ταυτότητα. Η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι διάλογος με την κοινωνία, είναι λύσεις σε προβλήματα, είναι οραματισμός για ένα καλύτερο αύριο. Κανένα έργο δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο ανθρώπου. Οφείλω πολλά στους συνεργάτες μου, στους πελάτες που με εμπιστεύονται και στους δασκάλους που μας δίδαξαν τι σημαίνει ακεραιότητα και δημιουργικότητα. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω σε όσους συνεχίζουν να ονειρεύονται, να τολμούν, να δημιουργούν με πάθος και αφοσίωση. Πρωτίστως όμως το αφιερώνω στον πιο κοντινό μου άνθρωπο, που χωρίς τη δικιά της υποστήριξη τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή και δεσμεύομαι να συνεχίσω να υπηρετώ την αρχιτεκτονική με ήθος, φαντασία και συνέπεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε παρακαλώ, μείνετε εδώ μαζί μου. Έτσι, να το σπάσουμε λίγο, μην πηγαίνω έρχεστε με την αντιπρόεδρο. Εδώ κοντά. Καλή δεν είμαι. Κάτσε εδώ κοντά μου λοιπόν, γιατί έχουμε την κυρία Έλια Νικολάου, η οποία θα βρεθεί αμέσως τώρα.
Μέσα από τον ηγετικό της ρόλο στην Army Corps of Cyprus και τη δράση της στο ESG, προσφέρει στρατηγικές λύσεις με υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα. Με παρουσία σε πάνω από 30 χώρες, ενώνει την εταιρική διακυβέρνηση και τη βιώσιμη εξέλιξη. Το έργο της εμπνέει παγκόσμια εμπιστοσύνη και πρόοδο. Λοιπόν, κυρία Νικολά, παρακαλώ. Κατάλαβε τι θα εδώ. Δεν είναι. Good evening. I'm deeply honored to receive this recognition as a world woman leader in corporate structuring. This moment is not just a personal milestone, it's a reflection of the people who have shaped my journey. It represents the collective efforts of the incredible teams, mentors, colleagues, and clients who have supported and challenged me along the way. But above all, my family and 2 generations of extraordinary women amongst them. Their strength, resilience, and unwavering values have been my greatest source of inspiration. They taught me that the leadership starts with integrity, continues with purpose, and flourishes when we uplift others along the way. In today's dynamic world, building strong and sustainable corporate structures is not only about business, it's about creating environments where people, ideas, and purpose can thrive. I'm proud to be part of this movement and to stand among so many remarkable women who are redefining leadership every day. Thank you to the organizers for this meaningful recognition. Let's continue to lead with vision, build with intention, empower people, and drive sustainable impact across every level of business and society. Thank you. Καινοτόμα προσέγγιση του στα κρυπτομινωικά ιερογλυφικά, με βαθιές πολιτιστικές ρίζες και ξεχωριστό καλλιτεχνικό όραμα, έχει παρουσιάσει το έργο του διεθνώς, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ αυτών το βραβείο της UNESCO για τη συμβολή του στην τέχνη στην Ελλάδα. Το 2023 τιμήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την εικαστική τριλογία του Melting Penguin, ένα έργο με έντονο οικολογικό μήνυμα που ευαισθητοποιεί για την κλιματική αλλαγή. Είναι ήδη εδώ μαζί μας, χρονολογικός, σβέλτος, παρέλαβε το βραβείο του. Θα φωτογραφίσει, ναι. Και θα μας πει το καιρό. Ladies and gentlemen, I'm deeply honored to receive this recognition tonight. My journey as an artist has been a continuous exploitation of creativity and expression. Globally recognized for my distinctive pop art portraits, I strive to capture the essence of my subjects in a unique and vibrant style. Beyond portraits, my work with the Melting Penguin trilogy has raised critical awareness about global warming, while my exploration of Cretan Minoan hieroglyphs brings the past into the present. This award is a testament to the power of art to connect, inspire, and provoke thought. Thank you to the Who is Who organization for this incredible honor, and to my wife, Vicky, who supports my journey. Together, let's continue to push the boundaries of what art can achieve and make a lasting impact on the world. Thank you. Αφιερωμένο λοιπόν σε Φανκλά, το βραβείο αυτό. Μπορείτε να πηγαίνετε, θα καλέσω την κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί έχουμε την κυρία Μύρια Κωνσταντινίδου, που βραβεύεται στη συνέχεια, πρωτοπόρος στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την ανανέωση του αστικού τοπίου.
με σταθερό όραμα για την Κύπρο και τη Μεσόγειο, συνδυάζει την επιστημονική ακρίβεια με το κοινωνικό αίσθημα και το πολιτισμικό βάθος. Αγαπητοί μου κύριε Κωνσταντινίδου, παρακαλώ ελάτε κοντά μας για να παραλάβετε το βραβείο που θα σας προτείνει η κυρία Παπαδοπούλου. Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για την όμορφη χρονιά και για αυτό το βραβείο. I am deeply honored to receive this recognition as a world woman leader in architectural heritage and patrimoine. Architecture is more than an act of building. It's the art of weaving the past into the present to shape a more thoughtful, sustainable future. In Cyprus, a land steeped in history and layered with cultural memory, the responsibility to preserve while renewing is both a challenge and a profound privilege. I have always believed that heritage is not an obstacle to progress, but rather the foundation upon which meaningful transformation is built. As women in leadership, we carry the responsibility not only to design spaces, but to shape environments that inspire future generations of architects. Those who dare to think critically, lead with integrity, and design with purpose. This recognition is not mine alone. I share it with every colleague, student, and community partner who has walked this journey with me, and of course, above all, with my family. Their support has been my milestone. Thank you. Κύριε Παπαδοπούλου, ωραία κάναμε τον πρόεδρο που θα το κάνουμε εσάς. Μείνετε εδώ κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Will you stay with me? Okay. Sorry, Mr. President. She's going to stay here with me. She loves me. His Royal Highness, His Excellency, Ambassador Ralph Thakur, is a prince of the historic Jalawar, am I correct? Jalawar dynasty of India, a distinguished figure in diplomacy, finance, and public service. He serves as a global chair of Anthem Wealth International, specializing in infrastructure finance and private sector investments. As ambassador, representing the United Kingdom at the United Nations under ECOSOC and the UNODC, he has been honored for his humanitarian work, including efforts to support civilians from Gaza. So, we will welcome His Royal Highness. Thank you very much and good evening to all distinguished guests. We in India say Jai Shri Krishna and Namaste to all. Honorable delegates, esteemed colleagues, I've prepared a little speech. It does go along the lines of sustainability, as I think this event is proclaimed to be about. I believe peace is not merely the absence of conflict. It is the presence of justice, equity, and sustainable opportunity. From the Office of the United Nations of Vienna, we are reminded daily
that diplomacy must evolve, not just diffuse crises, but to sow seeds of lasting stability. Today, our world faces various complex challenges: climate change, economic disparity, displacement, and persistent conflict. Yet within these challenges lies a powerful truth. Peace is possible, and sustainability is achievable when we act together with purpose. Our responsibility is not just to react, but to build systems that prevent. Sustainable peace demands that we empower local voices, respect cultural heritage, invest in education, clean energy, and resilient economies. Let us remember, lasting peace is not negotiated overnight. It is cultivated over generations. And every decision we make here contributes to that legacy. I stand before you today not only as the representative of the Commission, but as a partner in the global efforts to ensure that peace is not the exception, but the norm. Thank you. Μάλλον πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα εργαλεία, θα κάνουμε ένα μουσικό break. Θα καλέσουμε στη σκηνή το Astoria Violin Show, να το απολαύσουμε ξανά, ladies and gentlemen. Before we proceed with the awards, we're having another music break with the extraordinary Astoria Violin Show. Please join us on stage. Thank you.